des milliers de gens. The speaker has to speak his advice first to himself. Celui qui parle doit d'abord donner son conseil à lui-même. Let's do it, Sayyid. Shaykh Hashem, Allah bless him. Amen. Raise him higher and higher. Gives him long life. Hayat Hawila. Hikuwa wa Iman. We're asking not from this Wi-Fi, from his heavenly Wi-Fi, to keep us, all of us, in that field, magnetic field, Wi-Fi field. Nous demandons la permission à Maulana Shaykh Hisham, pas à travers des transmissions comme cela, mais du Wi-Fi céleste de leur station, qu'ils nous donnent quelque chose. Always the Shaykh is on the air broadcasting, but we're not listening, we're not picking it up. Toujours le Cheikh est en onde, en train de transmettre, mais c'est nous qui ne nous connectons pas pour recevoir. Shaykh Nazim, Allah bless him, he said that a murid or murida in most distinguished Naqshbandi way has to be alert. Maulana Shaykh Nazim, qu'Allah élève son secret, il disait que l'étudiant sur le chemin de la Naqshbandi, il doit être en permanence en état d'alerte. He gave the example of a soldier on a battlefield. Always they're looking from where the enemy is shooting at him. Il a donné une fois l'exemple comme le soldat qui est sur le champ de bataille, toujours en train de scruter où est l'ennemi et d'où viendrait l'attaque. And one of the principles of Naqshbandi that Shah Naqshband and Sayyidina Abu Khalid al-Bushawani, Allah bless them, makes them look at us also. One of their principles was to watch your steps. L'un des principes de nos maîtres était d'avancer et en regardant nos pas. To watch your steps. I was going to make an introduction, but it's coming like that, so we'll just jump in. Grand Sheikh, Shaykh Nazim, if we can call him Grand Sheikh, or Grand Sheikh Abdullah Dagestani, Allah bless him. He trained Shaykh Nazim when he was young. He told us that he had to look only at his feet when he was walking in Damascus. Maulana Shaykh Nazim, il disait que quand Shaykh Abdallah, lorsqu'il les éduquait, il leur enseignait à Damas à regarder leurs pas, leurs pieds quand ils marchaient. The training was so tight that if Grand Sheikh Nazim used to say this, if he sent him on an errand to buy something, for instance, he said he sent him to the butcher shop to buy some meat. He wasn't allowed to look at the clothing shop, or the shoe shop, or the sweet shop, or the hardware store. Only he watched his steps till he got to the butcher shop, look at the meat that he's going to buy, take it, and look down and come back. Il disait, lorsqu'il nous envoyait pour aller acheter quelque chose, on devait aller faire des commissions, il ne nous autorisait pas à regarder ailleurs que nos pas, pas tel ou tel magasin, ou ici ou là, nos pas, jusqu'à ce qu'on arrive à destination pour choisir le morceau de viande, par exemple, chez le boucher dont on avait besoin, et on rebrouche chemin en regardant également nos pas. And he kept himself busy reciting dhikr and standing watch over what was passing through his heart. Et il nous
enseignait à faire le dhikr lorsqu'on faisait ça et à regarder ce qui traversait notre cœur. As I say, the first one to take the advice has to be the speaker. He has to speak to himself. Comme je disais, le premier à devoir prendre le nasiha, le conseil, et c'est celui qui parle. Il doit d'abord se parler à lui-même. It's a high level of awareness to try to always be focusing on what you're doing. C'est un niveau très élevé de conscience que d'être concentré sur ce que nous faisons. Our job to be Rabbaniyin people, to be from Rabbaniyin. Notre travail est d'essayer d'être parmi les Rabbaniyin. Rabbaniyin, that it's the ghayat, the target. The target for people, kunu Rabbaniyin, to be Rabbaniyin. C'est une cible à atteindre pour le serviteur, d'être Oh. Rabbaniyin. All of us, when we came to this life, we had a target, why we came to this life. Chacun d'entre nous, lorsqu'on est venu dans cette vie, nous avons une cible, nous avons un but pour lequel nous sommes venus. Holy Quran has the story of the day of promises. Yom alastu bi rabbikum qalu bala. Le Saint-Coran nous le rappelle à travers l'histoire de la journée des promesses. All the souls, all of our spirits, our souls, were gathered on that day in Allah's presence, in our Creator's presence. And He said, "Am I not your Lord?" We said, "Yes, Bala, Aywa, you bet." Toutes les âmes étaient alors réunies autour de leur Seigneur et il leur demanda, ne suis-je pas votre Seigneur? Et elles répondirent tous, oui. And Maulana told us that all of us that time promised to Allah that our Creator, when we're given these bodies and brought into life in this world, we're going to be Rabbaniyin, be for Him, be for Allah. Et chacun a fait la promesse que lorsqu'il viendrait sous cette forme, même dans la dunya, nous allions continuer à être pour Allah. And each of us made so many promises what we're going to do with the life He gave us. Et nous avons fait tellement de promesses sur ce que nous allions faire avec la vie qu'il nous a donnée. And we came generation by generation, starting with Sayyidina Adam, alayhi salam, Sayyidina Hawa, alayhi salam, starting with Adam and Eve, coming generation by generation into this world, and life goes on. Coming in, passing away, new generations coming in, passing away, new ones coming. And always the target is the same. To be Rabbaniyin, to be for Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes venus génération après génération, et pourtant, le but reste le même, d'être serviteur pour Allah, d'être pour Allah. But we forgot our promise. Mais nous avons oublié notre promesse. We became faux people. Pseudo people, pseudo human beings. Nous sommes devenus des pseudo-humains. Not real human beings. We didn't reach to the ghayat, the target of humanity. Insan. Ghayatul insan. Et pas de véritables humains. Insan. Shaykh Hisham, Allah bless him, warned me when I began this trip. I went to Morocco and coming here. He said, be careful of the pseudo sheikh, the faux sheikh. Et Maulana Shaykh Hisham
il m'a mis en garde alors que je commençais ce périple qui m'a amené au Maroc et ici à Montréal, où il disait « Fais attention aux pseudo-cheikhs ». They say, how can we help being the pseudo sheikh? Of course we're the faux sheikh. Who can be like you? Who can be like Maulana Sheikh? Et on lui a répondu « Oh Seydi, évidemment que nous sommes des pseudos. Qui peut être comme vous ou peut être comme Maulana Sheikh ?» The patient can't be like the doctor. Le patient, il ne peut pas être comme le docteur. He said, be careful. He said, the pseudo sheikh is the one who's not afraid to be a pseudo sheikh. This is your meter. Check yourself. Il a dit la mesure pour cela est celui qui n'est pas effrayé d'être un pseudo-cheikh. When you stop to be afraid to be the pseudo sheikh, or as we're talking tonight, to be the pseudo human being, then really you became the Le jour où cette crainte oh. ne t'habite plus de devenir un pseudo-cheikh, alors c'est le jour où les problèmes commencent. If everyone was busy trying to clean the dirt from their hearts that's coming every moment, everyone's going to be a true one. Si tout le monde était occupé avec ce qui venait sur son cœur pour essayer de purifier tout ce qui est impur dans notre cœur, alors on deviendrait des véridiques. But we're not trying. Mais nous n'essayons pas. We're not trying to take it away, the dirt from our hearts. Mais nous n'essayons pas d'enlever cette impureté, cette saleté de nos cœurs. Sayyidina Musa, alayhi salam, peace be upon him, Shaykh Muhyiddin, Shaykh Muhyiddin gathered some hadith from ancient prophets. There was one for Sayyidina Musa. There was more than one, but there's one particular that Musa asked Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh my Lord, which thing you like best from your human beings, from people? What action you like best from us?" Sayyidina Shaykh Muhyiddin, Shaykh Al-Akbar, il a rassemblé quelques dires des prophètes. Et parmi eux, une parole particulière de Sayyidina Moussa alayhi salam, dans laquelle Sayyidina Moussa alayhi salam demandait à son Seigneur, « Oh mon Seigneur, qu'est-ce que tu aimes? Quelle est cette caractéristique que tu aimes le plus de ton serviteur ?» And Allah subhanahu wa ta'ala answered him, "Oh Musa, I'm happiest with my servants, with my people that I created, when they're busy with their own affairs, with their own self." Et Allah Azza wa Jal lui répondit, « Ya Moussa, je suis le plus satisfait de mon serviteur lorsqu'il est occupé avec lui-même, avec ses propres affaires. » And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in another hadith, they asked him the same question that Musa asked to Allah subhanahu wa ta'ala. They said, "Ya Rasulullah, which is the khayr asan tijara, shugul? What's the best work? Khayr al-amal. What's the best work?" Dans une citation qui est presque similaire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé quelle est la meilleure œuvre. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, he answered, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Marifatullah, Marifatullah." La meilleure des œuvres est Marifatullah, To know Allah is the best work. de connaître
Allah. And it said in another hadith, Man arafu nafsuhu, man arafu rabbuhu. Who knows himself or herself, is for men and women, who knows themselves, knows their Lord. Et il a dit dans un autre hadith, celui qui se connaît, alors il connaît son Seigneur. It means to dig deeply into yourself for cleaning and for trying to complete the promise we made to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of promises to be Rabbaniyin. Cela veut dire de se purifier et de remplir cette promesse que nous avons faite le jour des promesses, d'être Rabbaniyin. Astaghfirullah. What's Rabbaniyin? Les enfants en avant, les parents s'il vous plaît. Que veut dire Rabbaniyin? They asked to, just in Morocco, we visited in Fez the maqam of Sidi Shaykh Abd Haqq. May Allah grant us from his lights. He was like our Grand Shaykh, like Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummi. He wasn't a scholar, an alim. He didn't read and write books and study. Nous revenons du Maroc où nous avons visité la ville de Fez et le maqam d'un wali particulier à Fez, Shaykh Abd Haqq. Il n'était pas un connaisseur, il était mais il était également illettré comme le grand chef, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. His murid, his first murid was a huge alim, lamati, how you say? Alamati. Il avait son premier disciple et son plus grand disciple était un grand savant, Lamati. And he was surprised. Every time he came to his sheikh with a question, the sheikh was able to answer in a way that none of the other ulama could answer. So perfect answers he was giving. And he wasn't an alim, he wasn't studying or reading, he didn't take from books. Et il était perplexe, car chaque fois qu'on venait à son cheikh, qu'il venait à son cheikh avec une question, il était capable d'y répondre et surtout d'y répondre avec une vision, une perspective qu'aucun autre cheikh n'était capable de donner. He said, I never found tumanina, satisfaction, except in his answers, in Sidi Abd Aziz's answers. Il a dit, je n'ai jamais trouvé de satisfaction dans la réponse des ulama, mais excepté dans la réponse de Shaykh Abd Haqq. And any point that ulama were disputing about, he was able to bring the answer in a way the ulama couldn't bring. Et chaque fois qu'il y avait un débat entre les ulama, il était capable d'apporter une vision et une réponse d'une façon que les ulama ne pouvaient pas adresser. Because scholars like to debate. They like to debate each other. Parce que les savants, ils aiment débattre. I go and read some books, and you read some books, and each of us come like peacocks, and come with our knowledge, and the other one comes, and we begin to argue. Et souvent, c'est comme cela. Il y en a un qui lit un livre, et l'autre lit l'autre livre, et chacun arrive, tel dépend, et ils commencent à argumenter, à débattre sur leurs connaissances. And he asked his sheikh, Alamati asked Sidi Abd Aziz about some words in the Quran. He couldn't find the root for it. Didn't seem to be Arabic language. Et il a posé la question à son maître à propos d'un mot dans le Saint-Coran qu'il ne comprenait pas, dont la racine ne semblait pas être de l'arabe. One of those words was Rabbaniyin. Et l'un de ces mots était Rabbaniyin. The ayat says that no prophet, Nabi,
or Rasul or who has been granted hikmat, means awliya, no holy person that had any divine mission was calling people to himself, but only to be Rabbani'in. La ayah, elle dit, aucun des prophètes, des messagers, des gens envoyés par Allah ne sont venus pour appeler les gens vers eux-mêmes, mais seulement pour être Rabbani'un. And ulama differed. What does that mean, to be Rabbani'in? Et les ulémas, dans leur interprétation, ont porté un regard différent sur ce que cela voulait dire. To be ascetic, to be zahid, to be pious, to be to be Rabbani'in. What is that? Est-ce que cela veut dire d'être pieux, d'être ascète? Qu'est-ce que cela veut dire être Rabbani'in? Sidi Abdul Aziz al-Dabaq, Qaddasallahu Siru, may Allah unlock his door for us, all of us, to swim in his ocean. He said Rabbani'in was a Syriac word, the language of Sayyidina Adam and Eve, the language from the first language. Et il a dit, Shaykh Abd Aziz, ce mot procède du Syriaque, du Syriaque, la langue originelle, celle de Sayyidina Adam alayhi salam. He said every letter in that language is a complete word. And those who know it, awliya that know it, they say only one letter, the other one understands the whole meanings. Il disait que dans ce langage-là, chaque mot, chaque lettre a une signification. It carries oceans of meanings. Even he said, never mind that. I don't want to be more. Yeah, faux sheikh, talking about something we don't. And the important point, he said, Rabbani'in was three. Rabbani'in, three letters. Et il a dit, and it meant the one who takes knowledge and wisdom and light from his Lord directly without studying. Comes. Il a dit, ce mot est de 3 lettres et cela veut dire le serviteur qui prend la lumière, la connaissance, la sagesse directement de son Seigneur sans intermédiaire. Min laduni. I gave him from myself. The example in Holy Quran, Sayyidina Khidr alayhi salam. Et où Allah il donne de lui-même, et l'exemple le plus parfait dans le Saint-Coran, celle de Sayyidina Khidr alayhi salam. And Allah didn't create only one, Sayyidina Khidr alayhi salam. He said, a servant from among my servants, might be many. Et Allah Azza wa Jal, il n'a pas créé un Khidr alayhi salam. Il a dit un serviteur parmi les serviteurs. Donc peut-être beaucoup d'entre eux. It means there might be many such people throughout history. Il doit y avoir beaucoup de Khidr à travers l'histoire. And Quran goes so far as to say that every single prophet and wise person was calling people to be like that. That was the ghaya, the target. Et le Coran rajoute que chaque prophète, chaque guide appelait les gens à cette station de Rabbani'un. Not to be a religious person or to be a Rabbani, to swim in those lightened oceans. Pas d'être une personne religieuse ou d'être ci ou d'être ça, mais d'être dans cette prédisposition et de nager dans cette station où la connaissance et la lumière nous procèdent directement dans l'eau. And every sheikh, every wali, who's not a faux sheikh, real one, was trying his best to be Rabbani'in and to call people to be Rabbani'in. Et chaque cheikh, pas des pseudo-cheikhs, il a fait toute son œuvre pour essayer d'être Rabbani'in et d'appeler les gens à être Rabbani'in. A real master, murshid,
like Maulana Shaykh Nazim, like Maulana Shaykh Hisham. He's directing his murids and muridas along that way. Et les véritables shuyukh, les véritables guides, ils emmènent leurs étudiants vers ce chemin. To prepare them, istidad. Rabbi habli istidadan kamila, likabuli faydika akdas. Shaykh Muhyiddin used to pray. Grant me the perfect preparation to carry that weight, that light. It's a heavy situation. Sayyidina Musa was asking for that. And Allah subhanahu wa ta'ala, this is Friday, every Friday we have to remember Surah Kahf. In that surah there's the story of Musa and Khidr alayhi salam. Musa was asking to that Rabbaniyin knowledge more than Torah. Do this, don't do that. He wants to know the lights. Sayyidina Musa alayhi salam, il voulait avoir cette connaissance-là, plus que les lois de la Torah. Il cherchait la lumière et la connaissance qui procédait d'Allah Azzawajal, comme elle est racontée dans l'histoire de Kahf. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est le verset que nous devons lire. We believe prophets are masumi, infallible. If they're showing any weakness, it's to teach us something. They just show like models. They show the clothes, it looks good on them. Is to show the good manners, and every prophet came to show the good manners and the good ways how to deal with every situation. Nous croyons que les prophètes sont infaillibles. Ils sont ma'asoum. Ils sont venus pour nous donner l'enseignement. Donc ils sont infaillibles et leur vie et les erreurs apparentes sont pour nous montrer et nous enseigner quelque chose. And Musa came to show the fine points how to be Rabbaniyin. Sayyidina Musa alayhi salam est venu pour montrer le détail de cette subtilité, comment être rabbaniyin. First, he asked, and then he set his niyat, his intention, firmly to do that job. D'abord, il a demandé à son Seigneur et par la suite, il a établi son intention fermement pour acquérir cette connaissance. He asked Allah subhanahu wa ta'ala, I want that knowledge to be Rabbaniyin, to take from your lights. And Allah said, it's my sunnah, sunnatullah, the way, my way, the way of Allah subhanahu wa ta'ala, to give that knowledge to someone. You have to find that one and take from him. Et lorsqu'il a demandé à son Seigneur lui a dit, ma façon est de donner ce chemin-là à un serviteur. Tu dois trouver ce serviteur pour pouvoir acquérir cette connaissance et recevoir cette lumière. And Sayyidina Musa demonstrated the good manner when Allah put that challenge in front of him. He didn't say, I'm Musa, one of the 5 top guys. Why I have to go to someone? He said, no, I'm not going to stop until I find that one and get that. He set himself firmly. Et il a montré, he left everything. Il a montré son caractère noble. Lorsque Allah Azzawajal lui a dit ça, il n'a pas prétendu être parmi Ulul Azam, les 5 créatures les plus honorées. Il a dit, je vais avec détermination trouver cette personne. And when a person sets their niyat, the beginning of everything, Prophet said, is niyat. Amalu bi niyat. The beginning is your intention, with your will. You have to do it. Oh my Lord, I'm intending to get that situation, that knowledge, to reach the target, to be Rabbani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le début de chaque chose, c'est l'intention. Alors il a mis son intention ferme là-dessus. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. If a person sets themselves firmly, from time to time Allah will send the angels to guide him, to show him or her. Si quelqu'un met son intention et son pas ferme, alors de temps en temps Allah Azza wa Jal fait descendre les anges pour les guider. And Sayyidina Musa was shown some miraculous signs that made him to understand this is the person I'm looking for, to get that knowledge, and he went to him. Sayyidina Khidr.
Et Sayyidina Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a montré quelques signes pour qu'il comprenne que la personne qui cherchait était celle-là, Sayyidina Khidr alayhi salam. And he humbled himself before his teacher. He said, "Can you please, I came to you for you to teach me, to show me from the knowledge you've been given. I came for that. Can you accept me to learn that, to get that?" Et il est venu humblement à Sayyidina Khidr alayhi salam en se rabaissant et en demandant, je suis venu chercher cela, est-ce que tu peux me l'enseigner? And from the beginning, Sayyidina Khidr tried him severely. It wasn't easy. Et dès le début, Sayyidina Khidr alayhi salam l'a mise à l'épreuve, sévèrement. First he said, "You can't, I can't. You won't be able to take it." Il lui a dit, tu ne peux pas, tu ne pourras pas supporter cela. You're thinking that the knowledge you're asking for, you think you're asking for something according to your imagination, it's going to be like this or like that. No. Ce que tu cherches, tu penses que c'est selon ton imaginaire ou ta compréhension. It's not like anything you imagine. Your whole personality is going to break. Everything you built your understanding on can't support that knowledge. It's going to go. Ce sur quoi tu as bâti ta compréhension ne pourra pas porter cela. Laisse-le. Moses was firm. He said, "No, I do my best." Il a insisté. And Sayyidina Khidr said, "Okay, come with me, but the lowest degree, you can't say anything. No matter what you see, keep quiet." Alors Sayyidina Khidr alayhi salam lui a dit, viens avec moi, mais le niveau le plus bas, ne questionne pas, observe. When Shaykh Hashem opened the center in Fenton, in Michigan, he called me one day. He said, "If you see people coming and taking this place apart brick by brick, don't say anything." Lorsque Shaykh Hisham a ouvert le centre à Don't Michigan, interfere. il m'a appelé, il m'a dit, si tu vois des gens venir et essayer de défaire ce centre, même à le casser brique par brique, ne dis un mot, n'interfère pas. We're trying to follow. We're trying to follow you as best we can do. Help us. Amen. Help us. Give us more power and attention to follow Amen. your holy way. Amen. And Sayyidina Khidr, he tried Sayyidina Musa with 3 events that Musa couldn't carry it. Sayyidina Khidr alayhi salam, il a mis à l'épreuve Sayyidina Moussa avec 3 événements qu'il n'a pas pu porter. Every Friday we read Surah Kaf. There's no harm to repeat it again and again, because every Friday we have to read that surah. The story is told again and again, even 1,000 times, 1,000,000 times. I have one abscess. You forgot to read Surah Kaf today. Every Friday it comes. If I read it, it still says you forgot. Saying that some fishermen, they were traveling, said, "Go, come with me, but keep quiet." And they went. Some fishermen took them in their boat. They were poor. All they had was their boat. They catch their fish, they sell their fish, they eat, and simple life. When they took them across the water, when they weren't looking, Sayyidina Khidr, he sank the boat. Ils sont rentrés dans le bateau de pêcheurs qui étaient pauvres. Ils avaient juste ce bateau avec lequel ils pêchaient. Et lorsqu'ils traversaient la rivière, pendant que personne ne regardait, Sayyidina Khidr a fait un trou pour couler le bateau. Sayyidina Musa said, "This is too much. Why? They were good to us. They helped us. Why you wrecked their boat? Now they have nothing." Et Sayyidina Moussa alayhi salam, il lui a dit, pourquoi as-tu fait une telle chose? Ils ont été généreux avec nous, ils nous ont transportés, et maintenant ils n'ont plus rien pour se nourrir. Sayyidina Khidr said, "You forgot your promise? You said you were going to be quiet." Tu as oublié ta promesse, tu as promis d'être silencieux. We're imagining what Musa said. Why, yeah, but, no but. You said you were going to be quiet. We're putting some color in it. Then they went farther, and Khidr didn't explain it. He said, okay. They came to a place, they found a young man, a young boy, I don't know.
12 years old, 13 years young, Fatah, young boy. Sayyidina Khidr killed him. Et ils sont arrivés à un endroit et ils ont trouvé un jeune garçon. Et Sayyidina Khidr alayhi salam le mise à mort. What's that? Your sheikh says, go for a walk. You go outside and shoot somebody and say, keep quiet. What? Imaginez si vous sortiez avec le cheikh pour aller prendre une marche et il tire sur quelqu'un, après il vous dit tais-toi. Allah save us from a trial we can't carry. This was Sayyidina Musa. Where they can't try people like us, like prophets. Allah nous sauve des épreuves que nous ne pouvons pas porter. Là sont les épreuves des prophètes. Sayyidina Musa, he had Torah, thou shalt not kill. He was given the command. What you did. Et Sayyidina Musa alayhi salam, il a reçu la Torah. Et dans le Taurat, il est ordonné de ne pas tuer. And Sayyidina Khidr, as though it was nothing, say, what? Again you said something? You saw something? What? They went on. They came to a town. May Allah accept this as the reading of Surah Kahf. They came to a town. The people there were not nice people. No hospitality. Ils sont venus à une ville et sont arrivés dans un voisinage où les gens n'étaient pas de bonnes personnes, pas hospitaliers du tout. In the old days, especially in the Middle East, that was one of the principles of life, to give hospitality to the guests. It was a point of honor. Et dans ces contrées, autrefois, l'hospitalité était la chose la plus honorable, surtout pour le voyageur ou l'étranger. There's no, like they have now, rest stops and McDonald's, and you have to be good to the traveler. And nothing. They treated them very badly, and they left. They went out, on the way out of town, they passed a stone wall. There was a wall made of stones. Sheikh Nazim used to have one in Cyprus where always it was falling down. And Sayyidina Khidr said to Musa, let's help these nice people. Let's build the wall up for them. The wall is coming down, help them. We can do some work. Et ils sont passés proches de ces gens qui étaient peu respectueux des voyageurs. Et ils avaient un mur qui était en train de tomber. Comme le mur de Maulana Shaykh Abd Haqq, toujours il avait besoin de réparation. Et il a dit à Sayyidina Musa, viens avec moi, nous allons aider ces gens pour rebâtir leur mur. Maybe you're saying, when is he going to shut up? How many conferences and speeches you sit and after a while going, oh my Lord, make him to stop. Sayyidina Musa said, why do we have to fix this wall for these people? They could at least give us some money for it. Et Sayyidina Musa ne comprenait pas. Il a dit, pourquoi est-ce que nous allons réparer ce mur? Qu'il nous donne au moins une rétribution pour ce travail. I'll try to make it short. Sayyidina Khidr said, that's it. This is the end, the finish between cutting between you and me. No more. But now I'm going to explain what happened, that you can take a lesson. Maulana Shaykh Nazim said he left those three events as bridges for Sayyidina Musa to go back and look, to reach to another understanding, another world. Et là, Sayyidina Khidr lui a dit, c'est assez maintenant, je ne veux plus que tu me suives. Et en fait, il avait laissé ces trois événements, Maulana Shaykh il expliquait, tels des ponts pour aller dans d'autres océans, d'autres univers de compréhension. Sayyidina Khidr said to Musa that what I did, this is for Khidr alayhi salam, what I did wasn't from my willpower.
Et Sayyidina Khidr alayhi salam, il a dit, ce que j'ai fait n'était pas de ma propre volonté. He said, I'm not an ordinary person. You came asking something extraordinary. Je ne suis pas une personne ordinaire. Tu es venu pour demander quelque chose d'extraordinaire. When you met me, my being is not like ordinary being. Mon être n'est pas comme les êtres ordinaires. My willpower is dissolved into my Lord's willpower. Ma volonté Not est Sayyidina Khidr. dissoute dans la volonté de mon Seigneur. Everything I did, it was His will, not my will. Tout ce que j'ai fait était sa volonté, pas la mienne. The boat that you were angry about, that I sank that boat, what you didn't know, there was an evil, like Somali pirates. Any Somalis here? Be careful. There was one pirate king. They were coming and taking every boat and the crew and making them to be in his navy to go in as his slaves. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'il y avait un roi tyran, un pirate, qui venait prendre tous les bateaux et leurs navigants pour les utiliser pour sa flotte, pour aller combattre. They used to joke for the British Navy. Some sailor goes down by the waterfront and they say, come in here, drink. The person drinking, have more. They're giving free. Next morning the person wakes up, he's at sea. You're in the Navy now. Like that. I did it. I sank that boat. So when the pirates came, they see the boat is useless and they pass it by. They can fix their boat later. But now I saved them. C'était pour sauver le bateau. Allah save. Car lorsque le pirate allait voir le bateau à moitié en train de couler, il n'aurait pas réquisitionné ce bateau et son équipage. Et ils vont le réparer par la suite. The boy who was killed, the young man, he looked, you think he's all right? He wasn't all right. He was going to grow up to kill his parents. Le garçon que tu as vu, il avait l'air inoffensif, mais il n'était pas. Il allait grandir et devenir un tyran oppresseur au point de mettre à mort ses propres parents. He had an evil nature. Il avait une nature maléfique. And the parents were good people. Allah brought them instead a good son. And Shaykh Hashem said, from that son came a line of prophets. Et The new one that came. et Allah leur donnera un autre enfant qui sera bon. Et Maulana Shaykh Hisham, il nous disait, et de la lignée de cet enfant est venue toute une lignée de prophètes. Allah wanted to save the world from an evil generations and brought a good generation. Et Allah Azza wa Jal a sauvé l'humanité d'un geste et d'une génération maléfique et a amené une génération de lumière. And the wall that we built up, even though the people treated us badly, under that wall was a kanz, a treasure. Et le mur que nous avons rebâti, même si les gens étaient inhospitaliers, il y avait un trésor caché. The treasure was from a very good person for his boys, his sons, the inheritance. Ce trésor était l'héritage d'un homme très bon pour ses orphelins restés derrière lui. But the wall was falling down, and any day that treasure is going to be visible, seen. Le mur était en train de s'effondrer et le trésor allait être découvert d'un jour à l'autre. And the boys are too young to keep it. Those people will take it from them. Et les enfants qui étaient des orphelins étaient trop jeunes pour le garder. À ce moment-là, les gens leur auraient enlevé leur héritage. You think they'll leave even one coin for those boys? No, they'll take everything. And we wanted to build that wall up till the boys get strong enough to be able to keep that inheritance, then we give to them. And this was the way. So Sayyidina Musa was showing
to be Rabbaniyin, you have to face difficulties. You have to face things that's out from your understanding. Allah, 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 Aziz, Allah, 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 Kareem, Allah, 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 Subhan. We have to prepare ourselves for another understanding. Nous devons nous préparer pour une autre compréhension. For another world, not only the world we know it. Pour un autre monde, pas seulement celui que nous voyons. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. What's that akhirah? Qu'est-ce que la akhirah? Shaykh Nazim said, always using the ayat, Ya ayyuha ladina amanu, amanu. Oh, you who believe, go more, believe more. Voilà, Shaykh, toujours, il utilisait cette ayat. Oh, vous qui croyez, croyez encore plus. Train yourself, riyada, ujda, train yourself to carry more, that your belief power can take you to a new world. Amen. Entraînez-vous à croire encore plus pour que votre croyance et votre compréhension vous amènent dans un monde complètement différent. You say you break through the barrier of this common life into a new world. De briser les barrières de cette vie commune dans une nouvelle réalité. And then you're faced with a new barrier, hijab, veil. You have to go through that also. Et alors se manifeste un nouveau voile. Celui-là également, vous devez l'ouvrir. Again and again and again, you have to keep moving. Et encore et encore et encore. And he said, may Allah send us one of his specialized servants, this is Maulana's words, Amen. to help us to break through that barriers. Amen. But we're so difficult students. Et Maulana Cheikh, il disait, especially this one. Qu'Allah nous envoie un de ses serviteurs qui nous aidera à passer à travers ces barrières. So lazy. Mais nous sommes si paresseux, so si incompétents, heedless, si inutiles, so fearful. si like a person goes to the ocean, puts one toe. si apeurés, comme celui qui met le doigt, l'orteil dans l'océan et recule en courant. Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi told a joke. He said, don't say I'm after to know about Allah. Don't say you're after God. Say I'm after to be away from everything I don't like. Ne dites pas je suis après mon Seigneur, mais dites plutôt je suis après m'éloigner de tout ce que je n'aime pas. And the Shaykh, the real Shaykh, like Maulana Shaykh, his power and his way is in getting his murids to move on that way, to prepare them, to prepare their hearts to be able to witness that unseen worlds. Et le véritable maître, sa fonction est de préparer ses disciples pour ouvrir ces mondes inconnus. And from the beginning of time to today, if this world goes on a billion years, going to be also same. The preparation to carry what you don't like. Et du début des temps jusqu'à aujourd'hui, et même si la vie continuait pour 1 milliard d'années, toujours la même recette, la préparation de porter ce que nous n'aimons pas. To carry what you don't like without getting angry. I'm saying this to myself. Otherwise my wife will laugh at me. Sans talking sans about se not fâcher. getting angry? Et je dis cela à moi-même.
Everyone can ask themselves, be busy with ourselves. Que chacun se demande à lui-même. He said every day the Shaykh is looking with his Wi-Fi at least 2 times to his Marids, anywhere in the world they are. Il disait, Maulana Cheikh, le Cheikh tous les jours avec son Wi-Fi du cœur, il regarde ses disciples au moins 2 fois, partout où ils sont dans le monde. And he said, I'm not sending sweets, I'm sending something to see if you're going to get angry or not. Il dit, je n'envoie pas des sucreries. J'envoie une épreuve pour voir est-ce que vous allez vous mettre en colère ou pas. Your job, my job, our job to say, my Shaykh sent this to me, my Shaykh is looking at me. Can I keep myself? Oh, my ego, come down. Notre devoir est de dire, mon Cheikh m'a envoyé cela. Et notre devoir est de dire, oh, mon ego, rabaisse-toi. Est-ce que nous sommes à mesure de tenir notre colère? As much as we can carry, we're preparing our hearts to receive that light. That's the exercise for that. Et autant que nous pouvons porter Like the cela, weightlifter lifting heavier weight. alors nous préparons notre cœur à recevoir cette lumière. You can't escape it. You can't escape it. If the Shaykh tells you to do something and you run away for 40 years, still you have to come back to that same thing. Vous ne pouvez y échapper. Si le Cheikh vous demande de faire quelque chose et vous essayez de vous en échapper 40 ans, vous reviendrez au même endroit jusqu'à ce que vous passiez l'acceptation de cela. He told us, because this is the month of seclusion, I'm going to finish with this. One person, he said, I'm fed up. Everyone's making me angry and bothering me. I'm going to go into a seclusion. No one can reach me. I'm going to meditate so nicely and be in peace and away from all these ahmak. Ceci est le mois de la séclusion. Et il y Idiot avait people. cet étudiant qui était fatigué de toutes les controverses. Il a dit, je suis fatigué, je vais aller dans un endroit où il n'y a personne, me mettre en séclusion dans une caverne et méditer finalement en paix. He went far away into the countryside, into the mountains. Et il alla à la campagne, très loin de la ville, dans les montagnes. He found the most remote place he could find. Il a trouvé la partie la plus éloignée qu'il pouvait trouver. He found a cave. There's no one for hundreds of miles. He went through that cave and said, I'm free at last. Il a trouvé une caverne très loin de tout. Il est rentré dedans et finalement en paix. After a few minutes, he was... There was somebody in the cave above him trying to dig down into his cave. Et il a trouvé finalement, après quelques instants, il entendit du bruit. Il y avait quelqu'un au-dessus dans une autre caverne qui essayait de faire un trou pour entrer dans la sienne. May Allah make us to be those who can say Aslamtu Nafsani Alayk to the Shaykh. If you can say to the Shaykh, we might be able to say one day to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And if we can complete that, he can show us what's the situation. Qu'Allah fasse que nous puissions dire à notre cher, nous acceptons et You nous can't soumettons. fight your ego without your ego being able to say yes, sir, to someone else. Vous ne pourrez That's the jamais last combattre votre ego sans l'obliger à dire oui à quelqu'un d'autre. Why I need a Shaykh, I can meditate, everything. No, you're meditating with your ego. Pourquoi ai-je besoin d'un guide? Je peux faire avec tout seul? Non, si vous le faites, vous êtes en méditation avec votre ego. To say yes to someone else is more hard than long years of meditation. Dire oui à quelqu'un d'autre est toujours plus difficile que des années entières de méditation. When I was young, I fasted 1 year, all Rajab, Shaban up to Laylatul Barat, 45 days. Lorsque j'étais plus jeune, une fois, j'ai jeûné tout le mois de Rajab pratiquement jusqu'à Nifs Sha'ban, Laylatul Barat. I was very proud of myself. Et j'étais très fier de ce que j'avais fait. This was in the years before Sheikh Hisham came to U.S. I called Mulana Sheikh Nazim on the old landline. I couldn't hear anything. Et j'ai appelé, j'étais aux États-Unis avant que Sheikh Hisham n'arrive en Amérique. J'ai I know it's appelé going to Maulana be Sheikh Nazim. morning in Cyprus when he comes out from the mosque after Laylatul Barat, staying all night in the mosque and coming out. Et ils étaient restés toute la nuit en prière pour Laylatul Barat.
Et c'était le lendemain quand Maulana Say, Cheikh Salam alaikum, Ya Sayyidi. Congratulations for Shabi Barat. Thank you. I say, I fasted all the way up till now. And I'm thinking now it's going to be Eid for me. Et je lui ai dit, oh, félicitations pour cette nuit. Oh mon maître, j'ai fait le jeûne depuis le début de Rajab jusqu'à maintenant. Et je pensais que ça allait être une célébration pour moi. I'm waiting for his congratulations. He said, very good, one more day. Elle a dit, c'est très bien mon fils. Encore une journée de jeûne. That day was more hard than the 45 days. I have to. Et cette journée, pour moi, a été plus difficile à jeûner que les 45 journées que je venais de jeûner. May Allah grant us to follow our Shaykh, to be alert for his broadcastings, for his guidance, and to be able to keep it, and to see that whatever happens to us comes from his holy hand, not to get angry, but to surrender, inshallah. May Allah make us to reach that, even one time. بحرمة الحبيب بحرمة الفاتح. Now, if I can go even half a day without getting angry after giving that speech, we can check. I full shake or we'll make zikr. We'll pray after the zikr, inshallah. Ashhadu an la ilaha assalamu alaikum. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم اللهم يا ربنا يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقارب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رابطة الشريف Allah sees وهو معكم أينما كنتم. My Lord sees me, my Prophet sees me, my Shaykh sees me. Astaghfirullah. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali
على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعليكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمن بالله صدق العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إذا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وأصحابه الكرام أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم أرواح أئمة الأربعة أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة إلى أرواح أهل الخواجگان سيد أبو خالد البرجواني. الفاتحة. واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام أرواح سائر سادتنا الفاتحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى يا الله. الله 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 Allah
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Fattah.
أستغفر الله أستغفر الله يا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله يا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله يا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين ولكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وملائكته والأنبياء والرسل وجميع خلق محمد وعلى آل محمد عليه وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعين بهم بإحسان وعن أئمة المرشدين المعظمين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية التجارية كذا سمعت وزكي ونورا وتبرية مباركة ودربت علينا البركة وقلدة دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام أرواح كامل الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم أرواح أئمة الأربع أرواح مشايخنا في تاركة النقشبندية العالية خاصة إلى روح ما بتاركة وعقل خالقة خرج بهاء النقشبند محمد ويزي وقاري سلطان أولي الشيخ عبد الحق الداغستاني وعلى الأستاذ المستعد وخالف الجواني وعلى الشيخ محمد ناظم وكان الشيخ والصديقين الوارثين لهم يسال يوم الدين. الفاتحة. Do we have Grand Sheikh's door? No. Go ahead. Try to read the Grand Sheikh's dua for Rajab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي المختار عدد
وعدد من صلى عليه من الأخيار وعدد من لم يصلي عليه من الأشرار وعدد قطرة الأمطار وعدد أمواج البحار وعدد الرمال والقفار وعدد أوراق الأشجار وعدد أنفاس المستغفرين بالأسحار وعدد أكمام الأثمار وعدد ما كان وما يكون إلى يوم الدين إلى يوم الحشر والقرار وصلي عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلي عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وروح أرواح أهل بيته منا تحية ومنا وسلاما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل الذرات ألف مرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. رب اغفر وارحم وتجاوز عنا كما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستغفرك من كل ما تبت عنه إليك ثم عدت فيه واستغفرك من كل ما أردت به وجهك فخالطني فيما ليس في رضاك واستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك واستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا تسعها إلا رحمتك ولا تنجي منها إلا مغفرتك وحلمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أستغفرك من كل ظلم ظلمت به عبادك فأيما عبد من عبادك أو أمة من أماتك ظلمت في بدنه أو عرضه أو ماله فأعطيه من خزائنك ما لم التي لا تنقص وأسألك أن تكرمني برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تهنني بعذابك وتعطيني ما أسألك فإني حقيق برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور نور على نور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وانزل التوراة على جبل الطور في كتاب مسطور. والحمد لله الذي هو بالغناء مذكور وبالعز والجلال مشكور. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كاف هاء يا عين صاد حاميم عين سين قاف. إياك نعبد وإياك نستعين. يا حي يا قيوم والله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا كافي كل شيء فيني واصرف عني كل شيء إنك أنت قادر على كل شيء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. اللهم يا كثير النوال ودائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رزاق العباد على كل حال. اللهم إن دخل الشك في إيماني بك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن دخل الشك والكفر في توحيد إياك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن دخلت الشبهة في معرفة إياك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن دخل العجب والرياء والكبرياء والسمعة في علمي ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن جرى الكذب على لساني ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن دخل النفاق في قلبي من الذنوب من الصغائر والكبائر ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أزديت إلي من خير ولم أشكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم قدرت إلي من أمر ولم أرضى ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أنعمت علي من نعمة فعصيتك وغفلت عن شكرك ولم أعلم به تبت عنه أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما مننت به علي من خير فلم أحمدك عليه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ضيعت من عمري ولم ترضى به ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بما أوجبت علي من الضر في مصنوعاتك فغفلت عنه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم قصرت
عنه وأمالي في رجائك ولم أعلم به تبت عنه وأقول اللهم اعتمدت على أحد سواك في الشدائد ولما أعلم به تبت عنه وأقول اللهم استعنت بغيرك في الشدائد والنوائب ولم أعلم به تبت عنه وأقول اللهم إن زل لساني بالسؤال لغيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول اللهم ما صرح من شأني بفضلك فرأيته من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول اللهم بحق لا إله إلا الله وبعزته وبحق العرش وعظمته وبحق الكرسي وسعته وبحق القلم وجريته وبحق اللوح وحفظته وبحق الميزان وخفته وبحق الصراط ورقته وبحق جبريل وأمانته وبحق رضوان وجنته وبحق مالك وزبانيته وبحق ميكائيل وشفقته وبحق إسرافيل ونفخته وبحق عزرائيل وقبضته وبحق آدم وصفوته وبحق شعيب ونبوته وبحق نوح وسفينته وبحق إبراهيم وخلته وبحق إسحاق وديانته وبحق إسماعيل وفديته وبحق يوسف وغربته وبحق موسى وآياته وبحق هارون وحرمته وبحق هود وهيبته وبحق صالح وناقته وبحق لوط وجيرته وبحق يونس ودعوته وبحق دانيال وكرامته وبحق زكريا وطهارته وبحق عيسى وسياحته وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته أن تغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وأن تؤخذ بيدي وتعطيني سؤالي وتبلغني آمالي وتصرف عني كل من عاداني برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تحفظني من كل سوء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله واستغفرك واتوب إليك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم نقول اللهم إني أسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أصليت به ليلة 27 وأن ترحم قلبي الحزين وأن تجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رحمن يا رحيم يا مستعان يا الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا يحيى يا حليم يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ذو الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام آمين سلام على الحاضرين والغائبين والمؤمنين الحمد لله رب العالمين الفاتحة ذنبا غفرت وحمدا فرجت ودون كشفت وحمدا هي قضيت في الدنيا وآخرة في الدنيا قبل الآخرة may Allah not leave any pain or worry or sickness or difficulties or deaths or sorrows or troubles or depressions that anyone takes it away, and any good wishes that people has it, that Allah likes it, to be granted here and hereafter, here or hereafter, as Allah likes best. He knows best. Gives us from the drops of those awliya that are in seclusion during this month. Allah knows who they are and where they are.